তো বলছে এই লাইন সেন্টেন্সটা টাইপ করার জন্য দা কম্পিউটার সিস্টেম consists of CPU, CPU input unit and the output unit. CPU and input unit dot and output unit. So এটা যেটা টাইপ করা ছিল সেটা টাইপ করেছি। সো এখন ওপেন এমএস ওয়ার্ড টাইপ লাইন 5 copies। সো এই লাইনটা 5 টাইম কপি করতে হবে। সো আমরা ব্যাকস্পেসে প্রথমে নিয়ে নিই, ফার্স্ট কার্সারে প্রথম দিকে নিয়ে নিলাম। সো এটা 5 টাইম আমাদের কপি করতে হবে। তো কন্ট্রোল এ দিয়ে কপি করতে হবে, কন্ট্রোল সি। এখন 5 টাইম কপি করতে হবে, কন্ট্রোল ভি, কন্ট্রোল ভি, কন্ট্রোল ভি। প্রথমে কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করেছি, তারপর কন্ট্রোল সি দিয়ে সিলেক্ট করতে পারবেন এবং তারপর কন্ট্রোল ভি, দুঃখিত, কন্ট্রোল ভি 5 বার দিলে টাইপ করলে কন্ট্রোল কিবোর্ডে কন্ট্রোল এবং ভি টাইপ করলে 5 বার এটা কন্ট্রোল যে আগে যে কপি করেছিলেন সেটা পেস্ট হয়ে যাবে। প্রথমে কিবোর্ডে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করতে হবে, তারপর কন্ট্রোল ভি 5 বার কিবোর্ডে টাইপ করলে 5 বার কপি পেস্ট হয়ে যাবে। সো 5 বার হয়ে গেল। তো তারপর ফাইন্ড অল দ্য ওয়ার্ড কম্পিউটার। সো এটা গেল 1 নম্বর কোয়েশ্চেন, ওয়ার্কশিট 7। সো এখন চলে যাব, নেক্সট উইল বি সেকেন্ড নাম্বার question. Find all the word computer. Select computer, control F. So select computer sentence টা আমরা সিলেক্ট করে control F, control F দিলে find what computer, find what computer, find next, yes, 5 time, yes, find কম্পিউটার এখানে লেখার জন্য বলছে। তো কম্পিউটার লেখার পরে ফাইন্ড নেক্সট বলছে। সো ফাইন্ড নেক্সট দিয়ে ইয়েস, আই এম 5 টাইম ইয়েস। সো এটা 5 টাইম, 5 টাইম এরকম ভাবে দিলে 5 টাইম ফাইন্ড করে নেবে যেখানে যেখানে কম্পিউটার আছে। সো ইয়েস দিয়ে তো তারপরে ইয়েস দিয়ে
আমরা সেখান থেকে word has reached the end of the document. Do you want to continue searching at the beginning? swipe দিয়ে ক্রস দিয়ে দিতে হবে। সো বিগিনিং চলে গেল, এখন ক্রস দিয়ে দিলাম। সো এটা হলো 2 নাম্বার কোয়েশ্চেনের আনসার। ও এখন চলে যাবে 3rd নাম্বার কোয়েশ্চেনে। রিপ্লেস দ্য ওয়ার্ড সিপিইউ উইল সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট ইন অল দ্য লাইন্স। 3rd নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে সিলেক্ট সিপিইউ, সিলেক্ট সিপিইউ, সিলেক্ট করব সিপিইউ। কন্ট্রোল ফাইন্ড, কন্ট্রোল এফ দিয়ে ফাইন্ড করে এখানে এখন লিখতে হবে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সিপিইউ রিপ্লেস। এখানে সিপিইউ, এখানে লিখব সিপিইউ, সিপিইউ, সিপিইউ 5 টাইম ফাইন্ড। এই 5 টাইম দিলাম, বিগিনিং এ চলে যাবে, এস দিয়ে বেরিয়ে যাবো আমরা। আসলে এটা একবার সিপিইউতে ক্লিক করলে তারপর একটা পরে একটা এখানে যাবে এবং বিগিনিং এ দিয়ে এস দিয়ে ক্রস দিয়ে দিলে আমাদের 3rd নাম্বার কোয়েশ্চেন হয়ে গেল কমপ্লিট। তো এখন 4th নাম্বারে বলছে ভিউ দ্য পেজ ইন ফুল স্ক্রিন, ভিউ ফুল স্ক্রিন, ভিউ, ওকে ভিউ গেলাম, এখন ফুল স্ক্রিন বলছে। তো আমরা এখান থেকে খুঁজে নিয়েছি ফুল স্ক্রিন। স্ক্রিনে গিয়ে বলছে, ফুল স্ক্রিনে গিয়ে বলছে ক্লোজ দ্য ফুল স্ক্রিন অ্যান্ড ক্লোজ দ্য ফুল স্ক্রিন। এখন প্রথমে ফুল স্ক্রিনে আসলাম, তারপর ক্লোজ দিয়ে দিলাম, তো সেটাই চলে গেল। এখন আমরা 4, 5 নম্বর প্রশ্ন হয়ে গেল। এখন যাব 6 নাম্বারে। এখন যাব 6 নাম্বারে। 6 নাম্বারে বলছে ইনসার্ট মুড হেডার অফ ইউর ডকুমেন্ট, ইনসার্ট হেডার। ইনসার্টে যাব, হেডার সার্চ করব, খুঁজে এনি সিলেক্ট একটা, এখান থেকে এনি সিলেক্ট করে টাইপ ডকুমেন্ট এমএস ওয়ার্ড। তো এখান থেকে একটা চুজ করে টাইপ ডকুমেন্ট এমএস ওয়ার্ড, এমএস ওয়ার্ড লিখতে হবে, ওয়ার্ড লিখলাম। তো ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফোল্ডার, ক্লোজ হেডার অ্যান্ড ফোল্ডার। তারপর এটা গেল 6 নম্বর কোয়েশ্চেন। তো আজ আমরা বেসিক্যালি 7 নম্বর এমএস ওয়ার্ডের 7 নম্বরের ওয়ার্কশিট করছি। সো 8 নম্বরে বলছে ইনসার্ট এ পিকচার ইন ইউর ডকুমেন্ট। ইনসার্টে গেলাম, পিকচারে গেলাম, ডকুমেন্ট একটা পিকচার নেবার জন্য বলছে। ধরেন এখান থেকে একটা আমার পিকচার নিলাম, ইনসার্ট। সো এটা আসলে ল্যান্ডস্কেপ হয়ে আছে, ইনসার্ট পিকচার এনি সিলেক্ট ইনসার্ট। তো তারপর এটা গেল 8 নাম্বার কমপ্লিট। সো 9th নাম্বারকে গিভ ফ্রেম ইন ইউর পিকচার। তো এটা ঘুরিয়ে দেব। ওকে, আমরা 9th নাম্বার কোয়েশ্চেনটা কমপ্লিট করে ফেলেছি। সো 10th নাম্বারে বলছে প্রিন্ট প্রিভিউ যাওয়ার জন্য। তো 10th নাম্বার এখানে প্রিন্ট প্রিভিউতে যাব, প্রিন্টে গিয়ে প্রিন্ট প্রিভিউ, এই প্রিন্ট প্রিভিউ এবং ক্লোজ প্রিন্ট প্রিভিউ, এবং আমরা সেভ করে নেব। তো এখন আমরা সেভ করে নেব। তো আমার এই ভিডিওকে দেখার জন্য ধন্যবাদ। লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন।